Good morning, everyone. My name is Survi, and I'm representing on the behalf of World Digital Detox Day team. So, on the occasion of International Women's Day, I would like to begin with a meaningful quote. There is no limit to what we as women can accomplish. This quote beautifully reminds us of the strength, wisdom, and leadership that women brings to families, communities, and society. And I hope you all agree with me. A warm welcome to all our participants, respected jury members, and everyone joining us today. Today's online speech competition is organized by World Digital Detox Day. Before we begin, let me briefly share the rules of the competition. Each participant will have a maximum of 2 minutes to present their speech. You can choose one topic from the two topics provided in the chat box. Before starting your speech, please introduce yourself by sharing your name and the name of your institute. I know a story. There was a family where everyone was busy with their phones. They didn't play and were unhappy. One day, they decided to have a no phone dinner. जब तकनीक का उपयोग जरूरत से ज्यादा होने लगे तो ये हमारे रिश्ते और जीवन के संतुलन को प्रभावित करने लगता है. लायब्ररी सुरू केली आहे ज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी झाडांच्या खाली छोटे छोटी कपाटं लावून वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं असतात आणि आमच्या कॉलेज Everyone is together in one room, but nobody is really together. Technology is powerful and useful. It connects us with the world, gives us knowledge, and makes life easier. आजच्या आधुनिक युगात मोबाईल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक झाले आहेत. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण डिजिटल साधनांच्या सहवासात असतो. And E from electronic. Take out that electronics. Then X factor in you is to take out that X factor in you in that time. त्या डिजिटलचा वापर करतो तितकाच तो घातक देखील आहे. एखाद्या वेळेस आपल्याला जरी एखादा फ्रॉड कॉल आला तर आपण खूप घाबरून जातो. सोडावा तो स्क्रीन, धरावा संवाद, तोच खरा लाभेल आनंद. आज आपण आपल्या घरामध्ये पाहू शकतो की आपली एक आई असेल, एक बहीण असेल, एक आपली पत्नी असेल किंवा एक आपली सर्व गोष्टी असतील, ती आपल्या मुलांना चांगले संस्कार देण्यासाठी, चांगल्या गोष्टी शिकवण्यासाठी अनेक वेळी योग्य मार्गदर्शन करते. परंतु आज आपला एक मुलगा असेल,